So today we are start discussing the verse number 11 from the fifth canto of the fifth chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam. Итак, сегодня мы с вами будем обсуждать стих 11 из 5 главы первой песни Шримад Бхагаватам. Tadvag visargo janataga viplavo yasmin prati shlokam abadhavatyapi namanya anantasya yasho gitani yat shunvanti gayanti grananti sadhava. So Srila Sutta Goswami, he is saying, not Sutta Goswami, of course, certainly Sutta Goswami is saying, but here it is said that literature, which is full of description of the transcendental glories of the Lord, even though they are improperly composed, but still it has a lot of potency. So it's Narada Muni speaking, right? Yeah. Итак, здесь Нарада Муни говорит, что сочинения, состоящие из описаний трансцендентного величия имени, славы, формы игры безграничного Верховного Господа, резко отличаются от них. Because the transcendental glories of the Lord's name, the Lord's fame, Lord's pastimes are unlimited. Потому что и имя, и слава, и формы игры Господа, они безграничны. And it is very difficult for to compile it in the form of a book, because it is unlimited. И поскольку они безграничны, очень сложно их вместить в формат книги. And that is the reason why we don't find all the pastimes of the Lord in the Srimad Bhagavatam. И это причина того, что мы в Бхагаватам не найдем все игры Господа. But there are various other literatures also which has pastimes of Lord Sri Krishna and the gopis, and the Vrindavan pastimes are there in other literatures as well. Есть также другие произведения, где также описаны игры Кришны с гопи. And then our Goswamis, our 6 Goswamis and other Goswamis, they also have elaborately described about the Lord Sri Krishna's activities, forms and pastimes in their writings. И также наши 6 Госвами, они более подробно описали деяния Господа в своих произведениях. Now, these literatures are which has the descriptions about the Lord, his activities, his forms and pastimes are full of transcendental. These are transcendental words. И в те писания, которые говорят о форме, славе, играх Господа, они трансцендентны. And what happens when someone hears such transcendental words? What happens? И что же случается с тем, кто слушает такие трансцендентные слова? A revolution is created in the impious life of the people of the world. Происходит переворот в неправедной жизни, сбившейся с пути цивилизации. There are many literatures which are exclusively written in Sanskrit language. И есть много произведений, которые написаны на таком сложном санскрите. We have understood that Vedavyas wrote 4 Vedas. Then he wrote compiled Puranas. Then he compiled Mahabharata. We are understanding this from Srimad Bhagavatam. Из Бхагаватам мы узнали, что Ведавьяса он составил 4 Веды, Пураны, Махабхарату. But although it is written in Sanskrit language, Narad Muni is saying all those what you have written are simply a waste. И хотя все это было написано на санскрите, Нарада Муни говорит, что все это ты написал зря. Because you have not written something exclusively which will glorify Srimad Bhagavatam, which will glorify the Supreme Lord.
И все потому, что ты не написал произведение, в котором ты бы прославил Верховного Господа. Mm. So we can understand that Narad Muni has been chastising Vedavyas for writing all those literatures which do not glorify the Supreme Lord. И мы видим, что Нарада Муни, он отчитывал Ведавьясу за то, что он написал произведения, в которых не прославил Верховного Господа. Why? Because only Srimad Bhagavatam, only the Lord's glories, Lord's pastimes, Lord's activities, when it falls on in the ear of a conditioned living entity, then their existence is purified. Потому что только Шримад Бхагаватам, только трансцендентное послание, если оно входит в уши обусловленного живого существа, только тогда это существо может очиститься. Now, on the other hand, the writings of our Goswamis, they are not in Sanskrit language; they are in Bengali language. Many of our writings of the Acharyas are in Bengali language. The songs are in Bengali language. С другой стороны, многие произведения наших ачарьев, Госвами, они написаны не на санскрите, в основном на бенгале. But because and it is a amongst the scholars of the world, especially in India, if the literature is not written in Sanskrit language, it is not accepted also. И среди ученых мира, особенно среди ученых Индии, считается, что если произведение не написано на санскрите, то значит оно не имеет ценности. But here Srimad Narad Muni is saying that if that literature, if it has the activities and form and pastimes of the Supreme Lord, then that literature is perfect and it is accepted by all the honest men in the world, pure devotees in the world. They will accept that literature as a topmost. Но здесь Нарада Муни говорит, что если произведение описывает и имя, славу, форму, игры Господа, то оно является совершенным, и его принимают чистые и преданные по всему миру. So Narad Muni is saying that even though such literatures might be imperfectly composed, it is not in the Sanskrit language, it is in Bengali language. There are many songs which we sing, they're not in Sanskrit, but they're in Bengali language. So such translation, even though imperfectly composed, but if they are heard, sung, and accepted it are sung, it are accepted by the purified man who are thoroughly honest as the topmost books. Но здесь также Нарада Муни говорит, что даже если такие произведения несовершенны по форме, но, в частности, многие наши песни написаны на бенгале, не на санскрите, но если их слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны, то эти произведения являются самыми совершенными, наилучшими. That's why we accept the commentaries of our previous acharyas on the same level as scriptures. А именно поэтому комментарии наших ачарьев мы ставим на один уровень с писаниями. And amongst the great thinkers, they pick up the best from the worst. И великие мыслители, они берут лучшее даже из самого плохого. It is said that the intelligent man should pick up the nectar from the stalk of poison. И говорится, что разумный человек должен извлечь нектар даже из сосуда с ядом. Even if a gold is lying in a very dirty place, even if a gold is lying in a place, abominable place, but one should go and pick it up. И если золото лежит в каком-то очень нечистом, грязном месте, то его тоже нужно взять. Similarly, one should accept a good and qualified wife, even if she is born in a very low-class family. И также он должен взять добрую, достойную жену, даже из безвестного рода. And one should accept a lesson from even a man or from a teacher who comes from the families of the untouchables. И также человек должен учиться у человека или учителя даже из семьи неприкасаемых. So we need to understand that
we have to be saragrahi. We have to see the essence. И точно так же мы должны видеть самую суть. Sorry, there is some disturbance. So saintly, but a saintly person who is above the ordinary level, what does he do? If he sees a literature which is composed based on the glorification of the Lord and His devotees, then they accept that literature. Но святой человек, который возвышается над средним уровнем, если он видит произведение, в котором трансцендентное произведение, в котором прославлен Верховный Господь, то он принимает его. So this has been the parampara. In the parampara, we see that there are so many writings of the previous acharyas, and we accept that. И также мы видим в нашей парампаре, что там очень много произведений на предыдущих ачарьев, и все это принимают. And we accept that on the same level as scriptures. И мы считаем, что эти произведения находятся на одном уровне со священными писаниями. Similarly, the writings of Srila Prabhupada, it also, even though they might be in English language, most of the books Prabhupada wrote are in English language, and but still, those books, Srila Prabhupada's books, are equal to Srimad Bhagavatam. И то же самое относится к книгам Шрилы Прабхупады, хотя в основном они написаны на английском языке, но они находятся на том же уровне, что и Шримад Бхагаватам. And because Srila Prabhupada's books has elaborated exclusively on the Lord's activities, Lord's form, Lord's pastimes, because it has elaborately described the Lord and His activities in His books, so that Srila Prabhupada's books are equal to Vedic literature, Srimad Bhagavatam. И то, что написал Шрила Прабхупада, оно находится на одном уровне с Шримад Бхагаватам, с другими священными писаниями, потому что он в своих книгах описывал деяния, форму, славу Верховного Господа. Some people might question that Srila Prabhupada's books how are written by Srila Prabhupada, but how it can be accepted as in scriptures. И кто-то может спросить, что эти книги же написал Шрила Прабхупада, как мы можем их отнести к категории из Писаний? So this verse is a praman that Narad Muni is saying that even though either books might have some fault, there is no fault in Prabhupada's books, but because Prabhupada's books are written in English and it are written by him, so some people might think. But here Narad Muni is clarified that very clearly, saying that honest man, it is accepted by purified men who are thoroughly honest. They accept this as transcendental Vedic literatures only. И этот стих, он является праманой, и Нарада Муни здесь как раз отвечает на этот вопрос людей, которые могут сказать, что эти книги написаны Шрилой Прабхупадой, они не могут считаться священными писаниями. И он говорит, что даже если такие произведения трансцендентные, несовершенны по форме, их принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. Srila Prabhupada's books, especially the commentaries on Srimad Bhagavatam, they are, although they are in English language, they are written by him, but actually Srila Prabhupada ji is presenting the writings and the writings of so many of the previous Gaudiya Vaishnava acharyas. И хотя комментарии книги Шрилы Прабхупады написаны на английском языке, и он их сам писал, но в своих комментариях он представляет учение, слова многих-многих предыдущих ачарьев. And although we might not know Sanskrit, but we have Prabhupada's books, and if you're trying to understand Krishna from the writings of Srila Prabhupada's books, then it will give us the same result what we get from reading the original verses. И хотя мы можем не знать санскрита, и мы можем только читать книги Шрилы Прабхупады, но если мы их читаем, мы получим тот же самый результат. Если мы пытаемся через книги Прабхупады понять Кришну, то мы получим тот же самый результат, если бы мы читали оригинальные стихи на санскрите.
So, in the whole world, atmosphere of the whole world is completely polluted. Итак, атмосфера всего мира, она загрязнена. And there is a systematic propaganda being done to stop the glorification of the Lord. И ведется регулярная пропаганда того, что нужно прекратить распространять славу Верховного Господа. You can see in the world, many of the governments, many of the government or many of the people, they're all engrossed in so-called mundane activities and propagating the mundane literatures and propagating mundane ideologies. The whole world is like that. Mundane analogies. Ideologies. Ideologies. И мы видим, что многие правительства, руководители, многие люди очень сильно погружены в мирскую деятельность. Они пропагандируют обычную материалистическую литературу и также материалистическую идеологию. And there is no peace in the world because people are taking shelter of this concocted ideologies. И на планете нет мира, потому что люди принимают прибежище у этих выдуманных идеологий, which are completely on the bodily platform. Которые полностью находятся на телесной платформе. And it divides the society. You are American, I am Indian, you are Russian. So this division is happened because of lack of proper knowledge presented in the society. И также эти идеологии, они очень сильно разделяют людей, что вы американцы, вы индийцы, вы русские. I'm sorry, I didn't understand the last sentence. Okay. So people in the world, they are, because they have some concocted philosophies with them. Because of that, they think that I'm Indian, somebody is American, somebody is Russian, and they fight amongst themselves. И на основе такой вот идеологии, которая разделяет людей на различные нации, люди постоянно сражаются друг с другом. Like for example, in India and Pakistan has been fighting for a small land of Kashmir. Например, Индия и Пакистан, они воюют за маленькую землю под названием Кашмир. But Kashmir belongs to whom? Но кому принадлежит Кашмир? It belongs to Krishna. Он принадлежит Кришне. But why is Pakistan and India fighting? Но почему воюет Индия с Пакистаном? Yes, because they are thinking that this is our territory. Actually, the whole of all the territory belongs to the Supreme Lord Shri Krishna. Потому что они считают, что эта территория принадлежит им, хотя вся территория принадлежит Господу Шри Кришне. Or there are fights in so many places in the world. So many countries are fighting among each other. И по всему миру многие страны воюют друг с другом по поводу различных территорий. Why there are fights? И почему происходят такие войны? Because there is lack of sufficient understanding about the spiritual life. Потому что у людей нет должного понимания духовной жизни, нет знания. People don't know about the absolute truth. Люди не знают об абсолютной истине. People don't know about the temporary nature of this world and the temporary nature of their existence. Люди не знают о временной природе этого мира и о временности собственного существования. That is why it is very important that we propagate this transcendental message of Srimad Bhagavatam everywhere. И именно поэтому очень важно проповедовать славу Шримад Бхагаватам повсюду. And we don't have to condemn someone's philosophy or condemn someone's ideologies. No, there is no need. We have to simply glorify the Supreme Lord from Srimad Bhagavatam. И нам не нужно осуждать чью-то идеологию, клеймить какую-то веру, религию. Мы должны просто распространять славу Верховного Господа, как она описана в Шримад Бхагаватам. Our duty is very simple. Наша обязанность очень проста. We have to hear Srimad Bhagavatam, we have to read Srimad Bhagavatam, and we have to glorify Srimad Bhagavatam amongst the devotees. Мы должны слушать Шримад Бхагаватам, читать Шримад Бхагаватам и говорить о славе Шримад Бхагаватам среди преданных. And that Srimad Bhagavatam has a potency to transform the lives of the people. И у Шримад Бхагаватам есть возможность изменить жизни людей.
if you do that, then naturally the Srimad Bhagavatam's glories will spread, and naturally people will get attracted towards it because it is Krishna. Because it is Если Krishna. мы будем это, если мы будем это делать, то автоматически слава Шримад Бхагаватам будет распространяться, и люди будут привлечены этой славой, потому что Бхагаватам — это сам Кришна. So, Srila Prabhupada cites an example here in the Purport that when there is a fire in the house, then we take help of the neighbors, even though they might be foreigners, but we take their help and we try to express our problem, and then we take some help from them. И в своем комментарии Шрила Прабхупада приводит пример, что если горит дом, то мы обращаемся за помощью к соседям, которые могут даже не знать нашего языка, но мы все равно как-то пытаемся им объяснить, что происходит, и они могут нам тоже нас понять и нам помочь, хотя говорят на другом языке. And the neighbors, they understand the need, even though it is not expressed in the same language. They might be foreigners, but they will understand. So same in the same spirit. So we need to, this Srimad Bhagavatam has to be broadcasted to one and all, so that. И точно так. Okay, go ahead. И точно так же мы должны распространять послание Шримад Бхагаватам повсюду. The Srimad Bhagavatam has to be glorified so that the polluted atmosphere of the world will be completely diminished. И это нужно для того, чтобы очистить оскверненную атмосферу этого мира. So we need to understand this, that the atmosphere here is polluted with corruption of with corruption of so many things. И атмосфера, она загрязнена очень многими пороками. And there are so many unwanted literature full of materialistic ideas of sense gratification. И в мире настолько много ненужной литературы, которая пропагандирует материализм, чувственное наслаждение. There are so many. In various countries they have a body which detects and censors literatures which are useless. И во многих странах есть специальные органы, есть цензура, которая должна отсекать ненужную литературу. So that means that neither the government nor the responsible leaders, they want such literatures which are not useful for the public. Это означает, что и правительство, и также лидеры общества, они считают, что есть литература, которую людям не нужно читать. But people want it for the sense gratification. Но люди хотят ее читать ради чувственного наслаждения. So we as devotees, we need to understand that in general people have this tendency of reading so many mundane literatures. И как преданные мы должны понимать, что у людей есть склонность читать эту мирскую литературу. Tendency of the reading is there. У людей есть склонность читать. When we travel, when we travel, I see so many people. They read so many varieties of books. И когда я путешествую, я вижу, что люди читают очень много литературы, очень много книг. So many novels and this and that, so many things they read. Они много чего читают, разные романы и прочее. But such kind of readings will not diminish, will only confuse them more and more. Но такая литература, она будет только их больше и больше запутывать. But Srimad Bhagavatam, the transcendental literature of Srimad Bhagavatam will not only diminish the activities of the corrupt mind, but it will supply food for their hankering of reading. И Шримад Бхагаватам не только успокоит деятельность оскверненного ума, но также и даст пищу, чистую пищу для людей. So we have to. That's why book distribution has been done. Именно для этого у нас распространяются книги. So people have a habit of reading, and we want to give them very interesting subject matter, Srimad Bhagavatam, for reading. И у людей есть привычка читать, и мы им даем очень интересную объект для чтения, это Шримад Бхагаватам. So in the beginning, they might not like it because they're suffering from jaundice, because they're suffering from material disease.
И вначале оно может им не понравиться, потому что люди страдают от материальной болезни, которую Прабхупада сравнивает с желтухой. But just like jaundice can be cured by the only remedy for jaundice is sugar candy. Similarly, the only remedy for such kind of people is that we have to popularize Bhagavad Gita and popularize Srimad Bhagavatam and give these literatures to read for reading for the people of the world. И точно так же, как желтуха, ее можно вылечить сладкими леденцами. Поэтому точно так же мы должны распространять Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, чтобы у людей появился вкус к таким произведениям. That is why Srila Prabhupada focused and his propaganda was to distribute. Book distribution was one of his propagandas, one of his extreme desires that books should be distributed. Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Krishna books should be distributed widely. Именно поэтому одним из очень горячих желаний Шрилы Прабхупады было, чтобы такие книги, как Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Кришна, чтобы они широко распространялись. So when people in the world that develop taste for these literatures, for Srimad Bhagavatam, then their taste for other poisonous literature will be completely gone. Когда у людей появится вкус к подобной трансцендентной литературе, все другие произведения исчезнут сами собой. And why we have to do that? Because Narad Muni is saying that. Narad Muni is also propagating, wants this book distribution should go on. Почему мы об этом говорим? Потому что это рекомендует Шри Нарада. Он говорит, что такие произведения должны распространяться. So similarly, there are so many other literatures, especially the books of Srila Prabhupada. We need to understand, as per the statement of Narad Muni, that those are on the same platform as Srimad Bhagavatam. И мы также должны понять, что книги Шрилы Прабхупады, они стоят на том же уровне, что Шримад Бхагаватам. Это исходит из слов Нарады Муни. So that's why Prabhupada's books are very, very powerful, and one should thoroughly read them. One should make a habit of reading Srimad Bhagavatam every day, Chaitanya Charitamrita every day. One should have this habit. И поэтому книги Прабхупады, они очень могущественные. У нас должна быть привычка тщательно их изучать, каждый день читать Шримад Бхагаватам, читать Чаритамриту. At least one should start at least from half an hour, and gradually from half an hour to 1 hour, 1 hour to 1.5 hours. Like this, one should continue spending time in reading Srila Prabhupada's books, especially Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, every day. И мы должны начать такое чтение с получаса, затем час, затем 1,5 часа, 2 часа. То есть мы должны развивать наше чтение книг Шрилы Прабхупады, особенно Шримад Бхагаватам, читание Чаритамриты, и делать это каждый день. So it is our humble request to all of you that we should kindly make Srimad Bhagavatam as your life and soul, and it will only happen if you make an attempt to thoroughly read this literature. И поэтому мы смиренно просим вас обязательно сделать Шримад Бхагаватам своей жизнью и душой. И это сможет произойти, если мы будем совершать попытки читать их регулярно. We need to understand that these books are not just meant for distribution, but they are meant for reading also. И надо понять, что эти книги, они предназначены не только для распространения, но и для чтения также. Many times we as devotees, we go on book distribution, we distribute books to everyone and we tell others to read it. Очень часто мы преданные распространяем книги другим и говорим, чтобы люди их читали. But if we find, we ourselves, we have no time for reading it. Но у нас самих времени нет их читать. So before we distribute this, we should know that the book distributors should be regularly reading Srimad Bhagavatam themselves. Именно мы должны знать, что распространители книг должны сами регулярно читать Шримад Бхагаватам.
And when you go on the streets for distributing books, please make sure that you honestly present what is in the book. И когда вы выходите на улицу распространять книги, удостоверьтесь в том, что вы честны в том, что когда вы представляете содержание этой книги. Many times what happens, when we go for book distribution, they're hesitating these people, they don't know about Krishna. So I will not tell them about Krishna, but I'll say, oh, this book is an Ayurveda book, this book is a yoga book, this book is that book, this book is that book. И когда мы выходим на улицы распространять книги, то мы часто стесняемся прямо говорить о Кришне, и мы поэтому говорим, что это книга об аюрведе, это книга о йоге, это еще о чем-то. But are we, when we distributing books, it is a transcendental it is a transcendental book which talks about Krishna. Но эти книги, они трансцендентные, и они говорят о Кришне. So why are we hesitating to present literature as it is? И почему же мы смущаемся представить книги так, как они есть? There is a reason. В этом есть причина. One of the reasons might be that we might not have unflinching faith in that literature then. Возможно, у нас нет твердой веры в эти писания. If we have unflinching faith in our books, if we have unflinching faith in Srimad Bhagavatam, then we will very boldly and very fearlessly will present that whenever we go outside for book distribution, we'll say, this is Krishna, this is Supreme Personality of Godhead. Please accept. И если у нас есть эта очень твердая вера в Шримад Бхагаватам, в Священное Писание, то мы будем очень смело, бесстрашно говорить об этих книгах, говорить, что эти книги о Кришне, о Верховной Личности Бога. Пожалуйста, примите. Now this is Nectar of Devotion book. Это книга «Нектар преданности». If I'm distributing these books on the street, and if I say, oh, this is an perfect Ayurveda book. И представьте, если я ее распространяю на улице и говорю, о, это замечательная книга об аюрведе. This book is best for yoga. Эта книга лучшая для йоги. So when people, they take book from you, and when they go home and they read, oh, there is nothing related to Ayurveda and there is nothing related to yoga. Но когда люди принесут ее домой, начнут читать, они увидят, что там нет ничего ни об аюрведе, ни о йоге. Their understanding of yoga is on some bodily exercises. This is their understanding of yoga. А люди потому считают, что йога это просто физические упражнения. So when we go on the street, we should tell, this is Krishna, this is Supreme Personality of Godhead. This is his energy, Srimati Radharani. So this books clearly we should elaborately briefly summarize what is in the book very honestly to them. Но мы должны говорить про эту книгу, что вот это Кришна, Верховная Личность Бога, а это его энергия Шримати Радхарани. То есть мы должны кратко рассказать об содержании этой книги и сделать это честно. When Vedavyas compiled so many things which is not required, Narad Muni chastised him. So we should also understand that when we have, this is expansion of Srimad Bhagavatam, this is not different from Srimad Bhagavatam. So when we distribute these books, we present it very honestly, and because the conditioned living souls, they're hankering to know about Krishna. So we should tell them directly about Krishna. И мы видим, что когда Ведавьяса составила множество различных произведений не о Кришне, Нарада Муни его за это отчитал. Именно поэтому, когда мы распространяем книги, мы должны говорить честно об их содержании. И дело в том, что люди, они жаждут узнать о Кришне, им нужно о Кришне говорить. This is book distribution. Это и есть распространение книг. Not that we cheat others and just put the book in front of them, force them to buy any techniques, just see that the book goes through them, and that's it. We get a score. No, this is not book distribution. И если мы пытаемся просто человеку впихнуть эту книгу, неважно какими способами, лишь бы он их взял, лишь бы набрать себе очки, то это не распространение книг. When Jiva Goswami, he sent 3 of his disciples, Shiksha disciples, for preaching.
И Джива Госвами, он отправил 3 своих шикша-учеников на проповедь. Shyamananda Pandit, Narottam Das, and Srinivas Acharya. Это были Шьямананда Пандит, Шринивас Ачарья и Нароттам Дас. There were 3 of them were sent for preaching. Их он отправил проповедовать. And what did the 3 of them do when Jiva Goswami they copied? They made a copy, various copies of the 6 Goswamis literatures. И что они сделали? Они сделали копии, переписали многие книги Госвами. That time there was no printing press, so they have to copy everything on in a handwritten process. Раньше не было копировальных аппаратов, поэтому они все переписывали от руки. So when these 3 personalities, when they went for preaching, a very unusual, their books got stolen. И когда они пошли проповедовать, произошла не очень необычная вещь. Их книги украли. They were carrying a bullock cart with them, a bullock cart. У них была повозка, запряженная быками. And in that bullock cart, all the writings of the Goswamis were there. И они везли в этой повозке все произведения Госвами. And for so many months, this 3 devotees, they have made so much effort to copy all the writings of 6 Goswamis, so for distribution. И эти преданные в течение многих месяцев очень старательно копировали, переписывали все эти произведения, чтобы потом их распространить. But when they were passing through a kingdom, that king was a dacoit. Но когда они проходили через одно царство, царь был мошенником. And he used to loot any traveler when they're passing through their country. That king used to loot them. Loot, like stealing things from. Yes, stealing things. Mm-hmm. И кто бы ни проезжал через это царство, царь как бы обкрадывал этих путешественников. Mm-hmm. So these three were actually on the first book distribution party. These 3 were officially the first book distributors of our Gaudiya Vaishnavas. И на самом деле эти 3 преданных, это они были первыми преданными, как бы санкиртанщиками, первыми распространителями книг. And their books got stolen. И их книги украли. Can you imagine? Now what will they distribute? Представьте, а что им теперь распространять? So they kept Srinivas Acharya at that place, and the other 2, Narottam Das Thakur and Shyamananda Pandit, they left. So the Srinivas Acharya was alone in that he was given the responsibility to locate where are the books. И в этом месте остался Шривас Ачарья, он должен был найти эти книги, а 2 других они ушли. So Srinivas Acharya, he started giving talks. I mean, he was there, so he was in a dacoit's kingdom. People were of different materialistic ideologies. But Srinivas Acharya, he very humbly was staying in that place, in that kingdom. It was to locate the books, but he was started giving Bhagavatam classes every day. И Шринивас Ачарья, он находился в этом царстве, там было много материалистичных людей, он начал давать там публичные, выступления, он стал давать лекции по Шримад Бхагаватам. And because he was presenting the message as it is. И поскольку он передавал послание таким, какое оно есть, people got attracted to that message. И людям очень заинтересовались его посланием. Now imagine that he is in a country where the king itself is a dacoit. So imagine the situation of the whole kingdom. И представляете, он был в царстве, в котором царь сам был великим мошенником. То есть представьте атмосферу этой страны. But very boldly and very fearlessly he presented the science of Krishna consciousness. Но он очень смело и бесстрашно представлял сознание Кришны. So we need to understand. So Srinivas Acharya, he started glorifying his name and fame spread all over the country gradually.
И таким образом Шринивасачарья стал говорить о славе и форме и играх Господа, и таким образом эта слава стала распространяться по всему царству. And it reached the ears of the king. И она достигла ушей царя. And the king had a brahmana in his kingdom, head priest. He had there was a head priest in his kingdom. И у этого царя был главный браман, главный жрец. He was a Mayavadi. И он был Майявади. And he was speaking about, this king used to arrange his seminars in the kingdom. И обычно царь организовывал как бы семинары этого брамана по всему царству. In the royal palace, this king used to arrange the seminar for this brahmana, head priest, and all the citizens of the country used to come and hear from him. И он проводил эти семинары в своем дворце, и в них приходило все население этого царства послушать этого брамана. So the king invited Srinivasacharya also to hear from this brahmana. И царь пригласил Шринивасачарью тоже этого брамана послушать. So Srinivasacharya went, and when he heard this, when he heard this brahmana speaking Mayavadi philosophy, then he very boldly presented the science of Krishna consciousness from Srimad Bhagavatam, and he crushed that speaker completely. И когда Шринивасачарья, он услышал этого Майявади, он очень смело стал говорить о науке сознания Кришны, и он разбил эти представления. He very boldly and fearlessly presented the science of Krishna consciousness. Он очень смело представил науку сознания Кришны. But what do we do? А что нам нужно делать? If we meet some people who are from different cult, we in the name of bridge preaching, we try to compromise. И когда мы встречаем людей других вероисповеданий, ради того, чтобы мы мирно сосуществовали, мы идем на компромиссы. There should be no compromise in presenting our science of Krishna consciousness. Но в представлении науки сознания Кришны не должно быть компромиссов. It should be presented as it is. Ее нужно представлять такой, какая она есть. Srinivasacharya presented Srinivasacharya did not criticize that brahmana, that head priest, but he criticized the Mayavadi philosophy, and he presented the actual siddhant of our Krishna consciousness. И Шринивасачарья, он не критиковал того брамана, он критиковал его философию Майявады, и он очень смело представил нашу сиддханту, нашу философию. We need to understand that if somebody is a materialistic person, if somebody is a or Mayavadi, or somebody is from any cult, we have no problem with that person. We need to understand this thing, that we have nothing to do with a person. It is the philosophy, concocted philosophy with which we are against, but not the person. И когда мы встречаем людей материалистичных, или у них другое вероисповедание, у них, может быть, проповедуют Майяваду, мы должны понять, что мы не сражаемся с человеком, мы ничего не имеем против самого человека. Мы хотим опровергнуть именно саму философию. So there's a difference. We need to understand that every Krishna resides in the heart of every living entity. И мы должны хорошо понять эту разницу, ведь Кришна, он находится в сердце каждого. So everybody has to be respected. То есть мы должны уважать всех. But we do not respect the philosophy. We don't accept any concocted philosophy. Но мы не уважаем выдуманные философии. So when Srinivasacharya presented this, the king understood, because Srinivasacharya was a devotee. He was practicing devotee by example. He was a great elevated soul. So when the king heard his explanations, he got convinced, and if he went and offered, the king went and offered his dandavats to Srinivasacharya. И когда царь услышал доводы Шринивасачарьи, который был чистым преданным, царь был убежден, он его убедил, и царь подошел к нему и упал перед ним дандават. So then,
Srinivas Acharya, he said that I'm looking for some lost lost books. We are here for some book distribution and we lost all the books. И тогда Шривасачарья сказал, что я ищу потерянные книги. У нас были книги, которые у нас украли. So at that time, that king, he confessed that it is he who has stolen this great treasure, thinking that this is some invaluable wealth. И тогда царь признался, что это он организовал кражу этих книг, потому что он думал, что там какое-то вот сверхбогатство находится. So then the king showed the king gave the treasure box of the Vedic literatures of the writings of the six Goswamis back to Srinivasa Acharya, and then he also accepted Srinivasa Acharya as the spiritual master. And then I think he became Chaitanya Das, king. His name was King Bhirambir. Вирамбир. Yeah. И тогда царь, он вернул все украденные книги, и он принял Шривасачарью своим духовным учителем, и он получил имя Чайтанья Дас. До этого, вообще его звали Вирамбир. So this is how a book distribution has to be done, very boldly and very fearlessly. But at the same time, the book distributors should be very thoroughly be convinced themselves about they shall have unflinching faith in their own literatures, and that will only come if you read the Vedic literatures, especially Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. Таким образом, те, кто распространяют книги, должны делать это смело, бесстрашно, но в то же время они должны очень хорошо знать эти священные писания, в особенности Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриту. Okay, thank you very much. Большое спасибо. If you have any questions, you can take some questions. А может быть, у вас есть какие-то вопросы? Сейчас можно их задать. Actually, I have a question. If no. Okay. И вообще у меня есть вопрос, если никто не возражает, я его задам. The question is about book distribution. I never did it, but when I think about it, I think that when I give somebody, for example, a first canto of Srimad Bhagavatam, some other canto, there are so many strong statements which can be understood wrongly. Some statements of Srila Prabhupada, of the original text. And I have doubts if it's safe to give people such serious books, which can be interpreted in various ways. И мой вопрос в том, что я не занималась сама распространением книг, но когда я об этом думаю, что мы, например, даем человеку в Шримад Бхагаватам, да, а там есть очень серьезные, такие жесткие очень утверждения Шрилы Прабхупады или в самих текстах, и я боюсь, что люди могут неправильно понять, истолковать. Вот как с этим быть? Now these literatures, they're actually very, very powerful and heavy, and it completely when such people they'll read these literatures, especially Srimad Bhagavatam and Prabhupada's books, Srila Prabhupada's books, when they read those literatures, then it will actually help them. They might get disturbed a bit initially, but then gradually as they go on reading the Vedic, as they go on reading and reading, then certainly their life, their existence will be purified. И эти книги, они очень могущественные, они очень тяжелые. И когда человек начинает их читать, вначале он может быть чем-то обеспокоен, да, он может что-то задевать, но если он будет продолжать этот процесс постепенно, он будет очищаться. That's why I was making a point that when we are distributing books, we should not distribute it in the name of something else. We should distribute this book as it is, and telling the glories of the book, what is in the book, we should tell them as it is. Именно поэтому мы говорили о том, что как важно представить книги такими, какие они есть, распространять их именно, говорить, что честно передавать их содержание, о чем они действительно написаны. And explain them and then give it. And then Krishna is residing in their heart as Paramatma. And if he wants to help that person, if that person is a sincere inquirer, then Krishna will help him.
He will help him. Поэтому вы честно рассказываете, о чем эта книга, даете эту книгу, а Кришна, он как параматма находится в сердце этого человека, и Кришна уже поможет ему дальше идти по этому пути. Our job is only to distribute books, but to convince him. If he's sincere, then Krishna is in the heart as he resides in the heart as the Supreme Lord, and then Paramatma, he will help him. He'll help him. So he will do his job also. If he's sincere, then Krishna will help him from within. То есть наша задача — это распространить книгу, да, убедить человека. А Кришна, как параматма в его сердце, если человек искренний, Кришна ему поможет. То есть Кришна сделает свою работу. Many times, so we should distribute this book without any fear. То есть мы должны распространять эти книги без всякого страха. There are so many mundane literatures in the world who talk about so many things very boldly and very fearlessly. So we are presenting the actual thing. So why there should be no fear? Есть так много мирской литературы, которая тоже очень смело и жестко утверждает какие-то вещи. Но наши книги, они ведь говорят об истине, поэтому почему мы должны бояться их распространять? Imagine somebody is presenting a concocted philosophy very fearlessly. Представьте, если кто-то представляет какую-то выдуманную философию, делает это очень смело. And here we are presenting the actual thing from the scriptures, and so why should we be fearful? А мы говорим об истине из священных писаний. Почему мы должны бояться? So don't be afraid. Krishna is also there as a Chaitya Guru in the heart of every. Paramatma. So he will help certainly sincere people. We should distribute, no problem. Поэтому мы не должны бояться, мы должны распространять, потому что Кришна, как Чайтя Гуру, находится в сердце преданных, и он позаботится обо всем. But point is clear that we should not say that this is an Ayurveda book. This book talks about Ayurveda. I mean, he goes in the house and there is nothing related to Ayurveda in this. So we should not do this. This is cheating. Единственное, чего мы не должны делать, это мы не должны говорить, что вот эта книга об аюрведе, потому что человек придет, начнет читать и поймет, что там об этом ничего не написано. То есть мы не должны так обманывать людей. Okay. Thank you very much. Большое спасибо. And also Mataji Irina says, thank you for explaining the details of preaching. Okay. Hare Krishna. Thank you very much. See you next Wednesday. Большое спасибо. Увидимся в следующую среду.